So you don't have to worry about the hardware. So he just have to write the program, that's it. So there is no issues with the portability. If you come across this open bracket and close bracket, what do you treat this as? You should treat this also as a function. Whenever you come across with this kind of parenthesis, you don't have to write the semicolon unless it is a function call. I have told you, so why C programming language is very robust? Because it has got rich library files. Hello everybody, I welcome all of you to the first session on overview of C. This session is going to be a very important and interesting for all of you because this is going to be the building blocks for all of you. So please remember what is that we are going to discuss in this session. So guys, before starting this session for all of you, let me just give you a small recap on what I have done in my previous sessions. So fine, what is that we have discussed in the previous session? Hope all of you have seen my previous sessions. So yaradru nodilla antandre, please go back to my previous sessions and check what we have done. Let me just give you a brief recap, a quick recap in fact. So what is that I have done in my previous sessions? I started this with a concept called what exactly software is all about. Then we understood the types of software. What is that we understood? Types of softwares. So fine, we understood the types of softwares, and what next we discussed, we also understood what are the different languages that we have, high-level languages, middle-level languages, and low-level languages. So that's what I have discussed in the previous session. The most important thing that I have discussed in my previous session was software development life cycle. Software development life cycle. But in my session, I have given it as program development life cycle. So both software development life cycle but the program development life cycle, both are same. So you don't have to worry much about it. So that is very important. So our topic madbekadre, I had told you that we have something important called algorithm and flowchart. So what is algorithm and what is flowchart? That is what I have discussed in the next session. So what is algorithm and what is flowchart? So this is what I have discussed in my previous sessions. So if you want to check, if you have any doubt with respect to these topics, please go back to my previous videos and check out. So in this session, I will be discussing the coming topics. So what is that I have? I will be discussing about the brief history of C. So since we are learning C programming na kalita idivi. So before we get into this programming language, namagonchuru gottirbekalva henge start aaytu C programming language. So that's why we are trying to understand C programming language history. So how the C programming language evolved. So that's what we are trying to understand. So fine, adadmele. So why should I have C programming? So why should I have C programming? So this is what I will be discussing in this session, the importance of C. So fine, we will discuss the history, we will discuss the importance. Then what next? A simple program which will explain us what exactly the basic elements that should contain in a program. So that's what I will discuss with the simple program concept. So I have a simple program, in that I will discuss yenennella irbeku one simple program. So fine, the next important thing is hash define and hash include. Hash define andre eno, hash include andre eno. So this is very important, the basic thing that you should learn before you start anything in this programming. So let's understand this. Along with that, I will also discuss basic structure and execution of C programming. So fine, so let's not waste or let's not spend more time here. Let's get into this. What exactly the history of C programming? You all know that C programming and takshnane taleg barbeku vandu, it's a high level language. High level language indre enu anta nan previous session alli neat agi detail agi discuss madidini. Let me not talk about it right now. But you should also remember C programming is a structured programming. What is that? It is a structured programming
and then it is an independent language, independent programming. These two terminologies, you should make a note of it. I will be discussing that in detail in the coming slides. So it's time for us to understand the history of a programming language called C. Let's understand how exactly it evolved. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. What is that I will tell now for all of you. So my dear students, in the year 1960, so please understand 1960s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಆಲ್ಗೋ. What is the name of the programming? The name of the programming is algo. So this algo was not so famous in the US part, and it was quite occupied and quite used in the Europe side. But still, it has got a lot of drawbacks. It was not satisfying all the needs, whatever the programmer was expecting. Though it contains otherly structure programming idrunu kuda, so US people were not liking it because adella satisfaction a programmers ge ella ಏನನ್ನು ಬೇಕು, so all the things was not sufficient in this programming language. So that is what I will call it as the name of the programming language was algo. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? algo ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So who was designed this? International group. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? International group ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So fine. So ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? In the year 1967, so there is a lot of gap, okay, 6 to 7 years approximately. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ they will start one more language, basic combined programming language ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they call it as a BCPL. they call it as BCPL. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಟಿನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಟಿನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನ್, they are not happy even with the BCPL. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ they are not quite happy with that. So again, so they will again in the year 1970, 3 years gap alli, so Keith Thompson, who will design this? Keith Thompson will design the B programming language, keeping the reference of BCPL. ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, so they will design, or he will design one more programming language, so that is, he will call it as B. Again the same problem, they are not too very happy. B alone they had a lot of issues. So idella nodi, so one point of time, so Dennis Ritchie, okay, so the person father of C programming anta karitivi, Dennis Ritchie. So who is the father of C programming? Dennis Ritchie. So Bell Laboratory nalli, okay, Dennis Ritchie, Bell Laboratory nalli in the year 1972. In the year 1972, the most important thing, so algo plus BCPL plus B na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, he will introduce a programming language called traditional C. He will introduce a programming language called traditional C. So ಅವರು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1972 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಯಾರಿಗನ್ ಅಂಡ್ ರಿಚಿ, ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾರಿಗನ್ ಅಂಡ್ ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ K&RC. they call it as K&RC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. K&RC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. when we compare to previous days, ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಬುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆ
ಆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a lot of issues rise agate. So avaga, so please understand, in the year 1989 ANSI in the year 1989 ANSI anta introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಅಮೆರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ. ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ANSI ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಿಚಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ the committee will decide, and then they will form one committee and the committee will approve that language. So ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 1989 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ISO ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ which was given birth by Dennis Ritchie by taking the reference of these three programming languages. So fine, idella aitu. That is the era of 1999. 1999 time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? C++ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಜಾವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ C++ and also they have started Java. So they felt that some of the features of Java and C++, they feel that they should also add to the C programming language. So if they add that features to the C programming language, they feel that, or they felt that, so a lot of improvement will happen for the programming language called C. So they will add a lot of features to that. So in the year 1999, so that is why, so they will call, so C99, they will call that as C99. So a lot of standardization will happen and lot of features they will add by the standardization committee. So this is how a C programming language evolved. This is the brief history of C programming language. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. US ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ BCPL ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. BCPL ಅಲ್ಲೂ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೆನ್ B ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ again in B also they were not happy. So using these three, keeping these three as a reference, so Dennis Ritchie C anta ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ it was not so popular. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ K&R, these guys will write a publication, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ programming language familiar ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So people started using this. So people started liking it. So but those people who started using it, so they will come across with a lot of issues. So to address those issues, so people started standardizing this programming language. So for that reason, they started a committee. So that committee will decide what should be there, how should be there in this programming language. So that's what they call it as a ANSI committee. And also they will bring in a lot of standard with the help of ISO. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ a lot of features na add ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is in C++ and Java. So that is what they call it as a C99. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So fine,
ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್? ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. The first foremost point that we need to understand, a C programming language is a robot language. Yes sir, it's robot language, robust language. Listen to me carefully. What is that? The first point. So please make a note of all these points. So it's going to be very important. You will get this question. C programming is a robust programming language. Yenike sir, it's robust programming language. Because of its built-in functions. Because of its built-in functions. That's very, very important. Very, very important. Yen sir idu built-in functions andre, lot of functions are stored or predefined in the library. Nan pratiyondukku I don't have to write my own code. Already there are some codes which is written and stored in the library. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೋಡ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಗ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 100 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 100 ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ robust and powerful. So fine, I have efficient and fast. Efficient and fast. Yes sir, the efficient and fast. So please understand when it comes to the concept of efficient and fast. So ee programming language alli 32 keywords ide. Yenide 32 keywords ide. So that's why it's very, very efficient and it's fast. That's why it's very efficient and fast. So bari 32 keywords in the efficient and fast sir? No, this program also supports a different data type, so which will help us to manage the memory. It will help us to manage the memory. So because of that reason, it is very efficient and fast. So 32 keywords with different data types. So idu irodrinda yen irodrinda 32 keywords ಮತ್ತೆ data types. ಇದು ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I will explain this in the coming slides. So data type ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So I will speak about data type in the coming sessions. Sir, keywords ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Keywords ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So you have to make 2 points. Okay, so write down in one corner, you don't know anything about keywords and data types. I will be speaking about that in detail in the coming slides. So because of these two reasons, it is efficient and fast. So fine. So functions, sir, robust alle helidralla sir. Of course I have told in robust, but still functions namge tumba built-in functions. So namge ee programming language alli irodrinda, so ee programming language robust. That's what you need to understand. Ee functions ideyalla, ee functions irodrindane ee programming language robust. Because of these functions whatever we have, so this programming language is robust. Point number 1. So functions alli ಎರಡು ತರ, two types of functions we have. One is predefined, another one is user defined. So this programming language will also support to create user defined functions. ಏನು ಸರ್ ಇದು? We did not understood. Functions ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು built in function. Built in ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ in this language. So fine. Along with that, highly portable.
Along with that, highly portable. Yen sir is highly portable. Write in one machine, use in any other machine. Machine dependency illa. Yenilla? Machine dependency illa. A programmer does not worry about in which machine this program is going to run. So you don't have to scratch his head at all regarding the hardware. Hardware ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. So you don't have to worry about the hardware. So he just have to write the program, that's it. So there is no issues with the portability. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ you can run. So highly portable. So that is one more advantage. So the next one is it is structured programming. Yenidu structured programming. So everything whatever you are writing, so that will be in the form of modularity. That will be in the form of modularity. Sir, sir, modularity. What is the meaning of modularity? I have a bike. So in that bike, so I will call it as a parts. So ಏನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಮಿರರ್ನೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಸೀಟ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. So you will call the tire as a part, engine as a part. Suppose if there is a sound in the engine, directly you will go to the engine and you will check. You will not check in the seat, you will not check in the handle, you will not check in the tank. Yes or no? So it is helpful for me to diagnose where exactly the problem is. So I don't have to waste my time in keep checking all the parts whatever I have in the bike. So in the same way, in a big program, I will divide the program based on the functionality, small modules nagi ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So that is what I will call it as structured programming. So it is very easy for me to debug and analyze where exactly the error is. So that is one more advantage. Ability to extend. It supports to extend the functionality. Easily I can extend the functionality. That is one more advantage that I have. So this is the importance of having this programming language. So hope you understood ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ರೋಬೋಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? 32 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? I can also define my own functions. Built-in functions jotege I can also define my own functions which will help me to write the program however I want. The next important thing is highly portable. So el bekadrunu I can execute it. There is no restriction with respect to the hardware more. I have the restrictions but just the restrictions irodilla. Then what is the next one that I have? Structured programming. Modularity irutte, and also it is able or it is making me to extend the program or functionality easily. So because of this, I will call this program is very, very useful for me, and this is why I should use this program. That's what I will call it as the importance of C. Aitu sir, what next? A basic simple program. Yenirutte sir on program alli? So this is what you will have. The first thing what you will have is main function ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? main function ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಬರಿತೀನಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್, ವೇರ್ ಎವರ್ you see this parenthesis, open parenthesis and close parenthesis, behind this you will have the name of the function. You will have the name of the function. This is what you should treat it as function. Whenever you see this parenthesis, you should treat this as function. So are you able to see the parenthesis here? Yes, you can see. Then what is the name of this function? This name of this function is main function. So ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ main function ಅಂತ I have to write, I have to mention. So where should I write? A function ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So for that, so please understand, so main function ನ ಬರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. So ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ. So please understand, I will open the flower bracket and I will close this flower bracket. ಇದು opening the flower bracket, open ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು close ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ whatever you want you can write your program. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ 2 ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಈ 2 ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ. That's what you need to understand as of now. You got my point? So what is the function that you will use? You will use the main function. So you will have the open parenthesis and close parenthesis. By seeing this, you will understand this is the main function. So what is that you will have? You will have open flower bracket and you will have close flower bracket. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? Open flower bracket ಇರುತ್ತೆ, close flower bracket ಇರುತ್ತೆ. You program, if you write the program, where do you write? So you will write here. So you got my point? Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು main function? Why should I have this main function? Yes, I will discuss that in the C programming structure ಅಲ್ಲಿ. So I will discuss in detail what is the use of this main function. But as of now, one simple program ನಾನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, so this is what you just have to remember. ಏನಿದೆ? main function ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? open flower bracket, close flower bracket. So ಇಲ್ಲಿ please understand this print f. ಇದನ್ನ ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. This is what you have to ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. What is that? So in this class, print f ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ? print f. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? print f. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಟ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ open bracket and close bracket, what do you treat this as? You should treat this also as a function, but it is a predefined function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ hello, close flower bracket, semicolon. print f open bracket double quotes ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ hello. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಸಿ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಬರೀ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸರ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್, ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ when I will show the program. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಮೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. Then what is that? The next thing, so open the flower bracket because I should write it inside the flower bracket, right? So yen baritira, what is that? You will write print f. So never forget this. Open bracket, double quotes. My first program. So that's what you will write, all right? My first program. Close double quotes, close. At the end of the statement, you have to write the semicolon. Yenike sir semicolon? So that indicates the end of the statements. So that mele you will close it. As of now, just understand this. ಹೋಗ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what exactly main function is all about in detail. All right, so let's understand this one by one.
The main function is a part of every C program. ನಿಮಗೆ main function ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ C program ಇರೋದಿಲ್ಲ. There will be no C programming function without a main function. That is very, very important that you need to understand. So fine, we understood that. The second one is empty parenthesis. Please understand empty parenthesis. When you consider empty parenthesis, sir, one dirla, sir, one. If I take one, is it okay, sir? No, you have to have a pair of empty parentheses. I have given it very clearly. You should have a pair of empty parentheses. So indicates that the function has no arguments. So naniga itara baradre main, okay, parenthesis open and close. Illi eno baritala nanu, it's empty. So illi nanu ene baradrunu idanna enanta karitivi, please understand, arguments anta karitivi. Enanta karitivi? Arguments anta karitivi. So ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು? ಸರ್ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನ್, ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್. Sir, ಏನು ಸರ್ ಇದು keyword void? Whenever you are writing any main function, so you will also write one keyword that is void. Void main ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? void main ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಬರೀ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನದು? void. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್? void. void is a keyword. ಏನು ಸರ್ ಇದು keyword? keyword in the sense the meaning of that word is already defined. It's a reserve word. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಿಂಗಿನ ಮುಂಚೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಕೀವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇದೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ಐ ಆಮ್ ಅ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೌ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಫುಡ್ ಟು ಯು, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ void. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ void, then I will not give you anything. So who am I? I'm a main function. So when will I not give you anything? When I have void before main. Main ನಲ್ಲಿ ನಾನು void ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಏನೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ. ಸೊ ಫೈನ್, ದ ಇಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಇಲ್ಲ? ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವಾಯ್ಡ್ ಬದಲು ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? int anta baritini. If I have int instead of void, so you need to understand that this function will return something. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆವಾಗ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏನು? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ಪೇರ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಎರಡು ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್, ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಫೈನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Let's understand this. I can just write this function. What is this main function? ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಾ? void ಇಲ್ಲ, into ಇಲ್ಲ. So there is no return type here. So fine. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? I have the return type as int main ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವಾಯ್ಡ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್. You can also write like this. The next, void main void. You can also write like this. Return type is also void. It does not return anything. And the arguments is also void. There is nothing that you will pass. So, ee tarano baribodu. Void main void. Alright. The same thing again for integer also. So, here, look here. What is the return type that I have? I have the int as a return type. It returns some value, but there is no arguments. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ arguments. So this is the different forms of main functions. This is the different forms of main functions is what you need to understand. So fine. What next? So you have hash defined directory. You have hash defined directory. So let's understand what exactly this hash defined directory is all about. So let's understand this in detail with an example. So fine. Hash defined is a preprocessor compiler directive. So very interesting, very important. Okay, make a note of it. Not a statement, but therefore it should not end with a semicolon. So you need to understand this. Very important. Whenever I have any statement, I will make it very clear to all of you. Yavade ondu statement anta if you have any statements, that should end with a semicolon. That should end with a semicolon. If that is not this statement, then it should not end with a semicolon. So nanu, whenever I have taken the function, so do I have the semicolon here? Do I have the semicolon here? No, it's a function. So I don't end with a semicolon. Whenever you come across with this kind of parenthesis, you don't have to write the semicolon unless it is a function call. Sir, function call andre eno? But whenever you are writing any function, so you will not write the semicolon. That is the first thing you need to remember. So fine. So hash define ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಏನಿದು hash define? So you need to understand two things. First of all, this is a preprocessor directory. Preprocessor directive. All right, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? Hash define AI ಅಂತ ತಗೋಣ. Let's not take AI, let's take PI. Okay, so let's take PI. All right, what is that I have? I have PI ಅಂತ ತಗೋಣ. Let's take it as PI. What is that PI? Pi ಅಂತ ತಗೋಣ. You all know pi value is 3.1413 ಅಲ್ವಾ? So whenever I use this PI, so PI is 3.1413. And pade I don't have to write 3.1413, 3.1413. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪಿ ಐನ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ 3.1413 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಐ? ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3.1413 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪಿ ಐ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.1413 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫೈನ್. Hash define are usually placed at the beginning before the main function. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಒಂದು ಇಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಏನಿದು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ PI ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. So that's what you need to understand. With the help of hash define, you can define the PI value whenever you want, wherever you want. But it should be before the main function. That's what you need to understand. So fine, hash define aitu. What is the next one that I have? Hash include. Why should I have hash include? It's very interesting. Artha madkobeku. Why do I have hash include? So namge main function andre eno anta gottaytu. Yen sir main function? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ main function is there, how to write the main function, what will be there inside the main function. I've discussed only that. Then I have also discussed hash define. So I have something called hash include. Yenido hash include? What is this? This is a very, very, very important point. You should never forget this line at all. That's very important. What is this hash include? Why do I use this hash include? Where do I use this hash include? So let's understand this. C library functions. You listen to me carefully. C library functions. I have told you. So why C programming language is very robust? Because it has got rich library files. First predefined functions na nannenta karitini library files anta karitini. So C programming library functions are grouped categories. Yen sir idu grouped categories? ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಿಚನ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. Based on their functionality, I am grouping in the C library. So I have grouped alwa. So I have stored in different files known as header files. Nan one categories of files na nanu predefined categories files na athwa functions na nanu group madidini. Ee functions ella one kade group madidini. Ee group madiro function na files anta karitini. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಇದನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So you just have to take it and you just have to use it. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ದಿಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ
access ಮಾಡಬೇಕು. I want to access this header files. How do I access that header files in my program? Because ಎಲ್ಲ built-in function, I don't have to access all the built-in functions in my program. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. So what is that I have in the provision store? I will not bring everything to my house or to my kitchen or to my storeroom. Here my kitchen is a program. So in that kitchen, what is that I'm cooking? Only that provision I will bring. So how do I bring that provision what I want for today's breakfast? So how do I bring that? So with the help of hash include. With the help of hash include statement. Is it a statement? It's a header file. It's a preprocessor directive. So with the help of this, so observe this, less than symbol and greater than symbol. So with the help of this, observe this syntax. It's a preprocessor directory. Idu statement alla. Please observe this. Statement adre il semicolon irbeko. So I don't have the statement. It's a preprocessor directory. So please understand. Hash define matte hash include. Hashtag ankobidbedi idna. So it's not hashtag. Alright. So hash define, hash include. Hash include aleno header files na nan call martini. Hash define aleno ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h. stdio.h. I will speak about this stdio.h. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? I will speak about it, but as of now you just have to remember like this. So second one, hash include, okay, conio.h. conio.h. You got it? So hash include conio.h. header file ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? So conio.h. header file ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? stdio.h. ಈ ಎರಡು header file. If I want to access this header file, so what is that I have to use? I have to use hash include. I have to use hash include. Is that clear to all of you? So this is what you need to understand. Now whatever I have discussed, I will just give you the small recap. I will just give you the small recap. All right. The rest of the topics I will be discussing in the coming session. All right. In the next session, I will be discussing what? I will be discussing the structure of C program. I will be discussing the structure of C program. So that's what you need to remember. Structure of C program and how do I execute the C program is what I will be discussing in the coming session. Before that, I will give you a quick recap on what I have done in this session. So please remember. So you understood the history. So you understood the history of C program, right? So you understood the history. The second important thing, what is the importance of C? What is the importance of C? Let's check that. What is the importance of C? So guys, the importance of C is here for you. So it's a robust language. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ robust language ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Lot of built-in functions ಇದೆ. So that's why we call it as a robust and powerful programming language. The next one is efficient and fast. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು efficient ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು fast? 32 keywords ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು efficient? 32 keywords ಇದೆ ಮತ್ತೆ lot of data types ಇದೆ. That's why we call it as efficient and fast. And the next one we have functions. That is also very important thing, and highly portable. Highly portable andre any device you can use it. Portability function feature nimgide if you use this programming language, and it is structured programming language. Please remember this. C programming is a structured programming language and it is very easy to extend. This is the importance. So fine. The next one, basic structure, simple program. Let's understand this here itself. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಏನಿದು? ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್?
So first you have to start your program like this. Hash include, so please write this stdio.h. ಏನಿದು? ಸೊ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. stdio.h ಏನು? ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ನಮ್ದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ header files. I want the functions, predefined functions, which is already predefined in my program. That's why I'm using this. So fine. So I have to write hash include conio.h. What is that you will write? Hash include conio.h. So fine. E error line. So kan muchkon you have to write. So close your eyes and write these 2 lines. This should be your Bible for the next coming days. Kan muchkon you should be able to write these 2 lines. Yenidu pre-processor directives. ಏನಿದು ಪ್ರೀಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನು? ಸೊ ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಏನಿದು? ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ವೇರ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫೈನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. Hash define, it's optional. It depends on your program. So ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. Not only ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, so whatever the value that you want to use it, so you can use it. But ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? Before main function ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. Let me assume that. So hash define pi, all right, 3.1413. So ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು. What is the next important thing we learned? So we learned void main. What is that we have learned? Void main. So void main parenthesis idu statement alla. So ill bardiradu statement alla. That's why illi yavadu semicolon illa. So idenidu main function. This is a function. So what is this void? So void is a return type. ಎಷ್ಟು ತರ return type ಇದೆ? ಈಗ as of now 2 types. One is int, another one is void. Int ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. void ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ will not return the value. So fine. Open flower bracket. ಏನಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Open flower bracket. ಏನಕ್ಕೆ? So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು we have to define it, right? So we have to tell what exactly this main function should do. So fine. So it should print only the statement. So ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? So screen ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ so print f. So open bracket, okay? So small bracket within double quotes, whatever you give, it will come. So hi, okay? I will close it. So close the parenthesis, semicolon. Yenike printf is a statement. Printf is a statement. So fine. Adadmele no close the flower bracket. So this is what you have learned in today's session. Idishtu nimge ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ so watch it again. So I have discussed this in detail. So let me stop the session here for all of you. All right. So guys, I have come to an end of this session. So in the coming session, I will be discussing a very important thing. So that is the structure of C program and how do I execute that C program. A C program heng execute agutte annodana I will be discussing in the next session. So till then, take care. Bye bye.